Добрый день. Good Рада всех приветствовать afternoon. на I'm very телемосте glad «Арктика to глазами see you молодежи». here at our В meeting, рамках третьего Arctic through Северного the eyes форума of the по youth, устойчивому within развитию. the third Мы сейчас находимся Northern в Sustainable общественном, я Development точнее Forum. нахожусь в общественном центре Right now, Республики I'm in Саха-Якутия, the Sahar а мои Republic at визави the находятся в social пресс-центре ТАСС в center, Москве. and my Собственно, несколько дней people who эксперты I'm meeting российские и with, they международные are обсуждают in the вопросы studio изменения of климата, TAS. новую арктическую стратегию, At this перспективы meeting, развития experts Арктики в are самых различных discussing the сферах и questions направлениях. of climate И, change, of собственно, то, что я Arctic услышала на strategy, этом and the форуме, development говорит of о том, human что capital. очень And многие everything that I've планы, они heard during рассчитаны this на forum, долгую all the перспективу. plans are 10, 20, long-term а иногда и plans 50 лет. И, going собственно, up то, to о чем мы 10, сейчас 20, or говорим, even 50 те years. шаги, And all которые the steps that предпринимаются we're discussing and that we're представителями taking властей, by экспертным the сообществом, representatives of представителями the бизнеса, government, by они the так или business иначе representatives, отразятся, и by the продолжать society, сделанное they will будет be наша still молодежь. И, going собственно, on, сейчас and с нами the на связи youth will в be пресс-центре ТАСС continue находится doing та that. самая активная And молодежь, now для in которых the Арктика — studio of это не TAS, просто we have the фотографии, representatives красивые of the youth слова for whom the и Arctic is далекие not just территории. Для pictures них and remote Арктика territories. стала важной Arctic for частью them is an их important научной, part of their исследовательской и scientific общественной and жизни. social Поэтому life. я с огромным удовольствием So хочу let me представить introduce ребят, которые с нами сейчас на связи, students которые, who я are надеюсь, online расскажут with нам о us своей and who will работе. tell us Итак, с about нами their work. сегодня So Валерия today with us Рузакова, we have Valeria Екатерина Ruzakova, Венжега, Арсений Ekaterina Киргизов-Барский, Venshego, Никита Arseny Киевцев и Олеся Kyrgyzov-Barsky, Сапожникова. Nikita Очень рада, Kievtsev, что and вы нашли Olesya время в Sapochnikova. своей I am учебе, в very своей glad работе that и you пришли к нам на invested time встречу. to meet И, us. собственно, первый вопрос у So меня the к first question I Валерии, have is to Екатерине или Valeria, Арсению. Выбирайте, кто Ekaterina, будет or отвечать Arseny. You по can поводу choose who их will проекта answer it. «Исследовательский The клуб question is «Арктик». about your Ребята являются студентами scientific МГИМО, club и, of насколько я поняла, Arctic создали from этот клуб MGIMO. именно для You того, are in чтобы MGIMO, and you created развивать this club in международные order молодежные to контакты. develop Вот вам слово, ну, international допустим, youth начнем с Валерии. contacts. For example, let's start with Valeria. Thank you very much. It is a great honor for all of us as a scientific Arctic club to be here in TAS. I will begin because from 2015, I was organizing our platform. I got interested in Arctic because of the Danish language back in the 2015, and talking with people from other departments and faculties, we understood that they study many interesting things. For example, people in international relations, they were talking the natural resource exploitation, and these are very topical issues of the Arctic. So as a result, we understood that instead of working in narrow fields, we decided to come together and hold the first model Arctic Council at MGIMO. We were supported on a very high level. Our model was attended by a ministry of Rosatom, and this is a great opportunity for me to be here. We were supported by grant, and next year we hold an international model Arctic Council. This was a flagman project for us, and you know that Arctic Council itself has a very integrated structure. We have people coming from Scandinavia, the US, Finland, and all the experts are also supporting us, which allows us to combine the perspectives. And I think we managed to develop our model quite well. In 2019, it was included into the list of the best development practices for the youth of the UN. And the sustainable development, we are promoting it very, very well. We have 5 ambassadors in our team, and we're trying to include this topic into all the events. So the latest event that we managed to hold with the Yakutsk party, it was a model Northern Forum, and we are very proud of this project. Yekaterina was
leading Екатерина, this а можете model. поподробнее рассказать, Ekaterina, что could вы you tell us обсуждали in more в рамках detail what северной were you модели Северного discussing форума within the и Model какие Northern темы, Forum направления and which поднимались topics вами did you и discuss вашими there? коллегами из других стран? Thank you very much. It is also a big honor for me to be here. People always say that the youth is future. However, the youth is now, it's in the present, because now we're already doing something to reach the objectives of the sustainable development. We, with Yakutsk and with the Secretariat of the Northern Forum, invited us to be a part of the Third Northern Sustainable Development Forum. We were supported by all the ministries and all the committees. So in the sessions and during the working groups, many plans and many ideas were suggested. Each participant was representing a certain country or a certain community. For example, one student was a governor or a member of a working group. I was a part of the working group on adaptation to the climate changes, and as a result, we adopted a resolution which was further processed to the coordinators and people who are at the head of the regions. They managed to see our resolution, and the Northern Forum Executive Он, кстати, Director вам Vladimir передавал привет. Vasilyev, he Он managed to see участвовал our активно resolution as в well. By сессиях, the way, и вот Vladimir буквально Vasilyev несколько sent you часов his назад мы с greetings. ним общались на I одной met из him сессий. several hours Он ago at сказал, one of the что Клуб sessions, Арктика — and he said это that прекрасная Arctic Club молодежь с is the прекрасными best начинаниями, youth и, with насколько the я best поняла, он всячески будет perspectives, содействовать тому, and чтобы he will и дальше be продолжать с вами promoting and совместную helping работу. you and he will be cooperating with you. Thank you very much. This is a big honor for us. And it shows that we are not only doing theoretical things, but we are suggesting certain activities to reach the goals. In total, we adopted a resolution, a joint resolution, which included very important ideas and solutions. We hope to further cooperate with the Northern Forum and to develop our project and the Model Northern Forum. We hope for your support and Екатерина, я cooperation. правильно поняла, что вот ваше предложение вы Am I передали, right? так You сказать, sent your коллегам, да, в solutions Северный to форум? the Они как-то colleagues from the отреагировали Northern Forum. уже, What рассматривают was это? their reaction? Are they working on it? Since our sessions were not moderated by students only, experts also participated in them. So real members of regional working groups on climate change were working along. So we had the experts' comments, and during the real session of a working group, they looked through the solutions and they are working on implementing these ideas. Спасибо. А Thank можете you вот very much. Can поконкретнее you рассказать? tell me, Просто please, сейчас вот на форуме in more в detail, because now Якутии in the на тех Northern мостах, Forum in которые Yakutia состоялись, и and all онлайн the встречах, TV sessions and очень online много и очень sessions, часто говорили про people экологию, про often изменение talked климата, about и в этом ecology, плане climate про change, это как and одну из целей устойчивого as a развития. part of Вот a хотелось бы sustainable услышать, поскольку тем development. более, что And I вы would like занимались to именно этим hear, направлением, because you were услышать working ваше on it, мнение, ваше I'd like to hear предложение your для opinion арктической and зоны. your solution for the Arctic zone. All the participants of the working groups, they introduced a project on Yamal expedition, and to implement this project, we need to cooperate with ecologists, with experts. This expedition will also involve students and young scientists. We will hold a contest. For example, we already held a contest of essays where the youth could share their ideas on reaching the objectives of the sustainable development. That's why this expedition, I think, will give us
very fruitful results. It will allow us to learn the real Arctic better, to know how they are living and what problems they're facing. Yes, we are studying the Arctic, but we all live in different regions. That's why I think it's very important to cooperate and to share your knowledge and your ideas and to know the problems that they are facing. I think we also need to listen to Arsenia because I said that there are 5 ambassadors, and he is also in the head of our club. He's Ну the что ж, first тогда даем слово secretary. Арсению, да. Спасибо. Thank Да, я you. буду, я рад на самом I'm деле, что indeed мне удалось very честь glad представлять that I также и have свой this honor университет, и to клуб Арктика в represent my качестве university молодежного and посланника в сфере our устойчивого club развития. as an Сейчас эта ambassador должность of уже the перешла Sustainable к Development новому молодому человеку, Objectives. который также Now активно I их have продвигает passed на on разных this конференциях Организации Объединенных Наций. Сейчас прямо находится в Милане, responsibility также to another представляет наш student who клуб. is in И Milan currently, также and he's also здесь will в этом be контексте representing важно, our club. что у нас, That's у why I молодежи think it's Арктики, important есть that свое we, видение the youth of будущего the этого Arctic, have региона. our own И vision в of том the числе с region. точки зрения And устойчивого развития это видение as for the должно sustainable развиваться. Дело development, в this том, vision should что я develop лично further. всегда мечтал стать Personally, дипломатом, I have и always для dreamt меня of becoming важно a именно diplomat, международное молодежное and сотрудничество. international И как cooperation не of вместе youth с is very другими молодыми important for людьми me из арктических because стран, из внерегиональных стран, only которые with также the пострадают от representatives воздействия, of the например, youth изменения from климата, all которое из countries Арктики from all влияет Arctic на все countries другие страны of the мира. world, Как не вместе мы можем we решать together эти with климатические them we проблемы can или solve these добиваться устойчивого climatic развития, problems экономического and развития, reach the возможности, sustainable которые открываются в development арктическом in регионе the Arctic благодаря region тому, что, например, and to тают reach льды. the И economic как не вместе мы можем objectives делать какие-то научные because the исследования в Arctic is Арктике, все вопросы becoming a very трансграничные interesting и в тайне region. льдов, и All the открытие problems новых in the международных Arctic морских are very путей, и topical due миграция to разных морских the northern животных, sea птиц route и так opening, далее. due to И animals, поэтому birds наши площадки migration, клуба Арктика and МГИМО for и us, площадки as наших for the коллег из-за рубежа, они platform так важны, for так bringing как the они youth объединяют молодежь. together, Я I лично think we are участвовал в very организациях important. Personally, I и в participated конференциях и за in рубежом, и в organizing России, и conferences понял, abroad and in что Russia, and молодежь из I арктических understood стран, that the она youth of имеет, the Arctic наверное, countries общие has представления о том, common что она ideas хочет of what от it арктики wants from будущего the и Arctic of the где future она and и какую роль where она хочет and играть which в role этой it's going Арктике. to Важно play здесь, in the во-первых, Arctic. I think участие, it's участие important to молодежи в арктических participate, мероприятиях, поэтому мы очень the благодарны youth за participation приглашение here. на эту That's why I'm конференцию, very на grateful that you Совет-форум invited устойчивого us развития. on the И важна NSDF. координация. And of course, Молодежь coordination по is всей also Арктике important because the youth предпринимает all over the какие-то Arctic is проекты, doing какие-то something, научные исследования, conducting но это research, пространство conducting фрагментировано, project. и нам However, this важно space is объединить very всех на одной fragmented. площадке. Мы That's предлагаем why we одну need из to таких bring площадок. everyone Это together, and модель Арктического we совета. В suggest Model следующем Northern году Forum будет as one of проведена such флагманская platforms. модель под эгидой Next year, we'll hold председательства a Российской flagman Федерации в model Арктическом совете. on behalf И of мы надеемся the собрать на government ней of молодежь из Russia, всех and we 80 hope to стран bring и the youth from из all 8 внерегиональных стран. Arctic И countries and международный from опыт, он other показал, regional что countries as этот well. So формат, он также может помочь на эту the Northern флагманскую основную Forum площадку showed us Арктики that передавать видение и предложения this is a молодежи, great как platform to в share the модели, в ideas которой я of the участвовал youth, в as 2018 did году в the Финляндии, так model модели в that I Исландии participated 2019 in года. Мы Finland and видели, in что Iceland. We предложения saw that и the голоса молодых solutions людей, and suggestions специалистов of по the арктическим youth and регионам, они experts on могут быть in the Arctic услышаны zone can be дипломатами, heard by экспертами из diplomats, by рабочих групп experts Арктического from the совета working и groups of the имплементированы на Arctic практике. Council, and Поэтому they мы can be надеемся, что implemented in модель practice. следующего года, That's она why we также hope that the станет model of the next прорывной year will в be плане участия молодежи, в groundbreaking плане in terms of the дальнейшего youth, in terms применения of решений, further которые молодежь implementation предлагает, of the и в solutions плане усиления coming from the координации youth, and усилий by молодых людей в этом strengthening the регионе. Путем coordination различных of the youth программ in this region или through каких-либо other инициатив. programs or other Арсений, initiatives. спасибо Thank you большое. very much, Вот Arseny. и очень, слушая вас, очень становится жалко, что из-за Sometimes I ограничений, из-за feel pity пандемии вам because не удалось due to приехать, pandemic собственно, в restrictions, you didn't Якутию, да, и manage to лично come to поучаствовать Yakutsk and в Северном форуме. participate in А person in скажите, the в Northern Forum. принципе, But could you tell ваш me, клуб please, Арктика your рассматривает Arctic возможность, Club, вот я услышала у does it Екатерины, have an да, предложение
opportunity to create expedition in Yamal, as it was mentioned. Maybe the Northern Forum will also like to participate in your meetings and in the expeditions to meet the youth in person, of course, as soon as the restrictions are done. Безусловно, на самом деле модель Арктического совета 2022 года, о которой я говорил, должна быть проведена в Архангельске, и на ней как раз должен быть установлен прямой диалог между дипломатами, между старшими должностными лицами Арктического совета и молодежью Arctic Council and with the youth of the Arctic, and we will there will be participants from different regions. Каким-то образом ограничить данные контакты, но And this pandemic situation will not limit our opportunities. The model of the Northern Forum of the last year showed that this is not a problem for us. We managed to organize this forum online, and we were in different parts of the world, but we could communicate and share our opinions and discuss these issues. We are planning to have further promotion of our club and inviting people to the Arctic region and have contacts with experts from the Arctic region and the youth from Moscow and other regions. I was born in Irkutsk, in Siberia, but for me, protection of the Arctic is as obvious as protecting Baikal. So I understand that the youth, what the youth wants, and we organize a lot of different conferences and trips to our partner forums in other Arctic countries, and not only Arctic countries. My goal is to use this competence in our Arctic projects. I think together we can reach our goals. We were building a community of people with a shared mind, and we are not from Moscow, so the Arctic is very close to us. My next question is to all three of you. From the Sustainable Development Goals, we talk about climate changes, but the goals are bigger than that. Какие цели устойчивого развития для Арктики, они станут приоритетными? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что, как бы сказать, я надеюсь, что вы не откажетесь от своего нынешнего увлечения. Я даже заменю слово увлечение на работу, потому что это действительно большая работа вами проделана. Вот какие вы бы поставили перед собой приоритеты, перед своим клубом Арктика на ближайшие 10 лет? Это очень интересный вопрос, потому что целей действительно много, их 17, и в клубе Арктика мы стремились заниматься сразу несколькими целями. Я представлял цель устойчивого развития номер 7, это устойчивая энергетика для всех. И также у нас сейчас это одна из самых ключевых тем. Да, это действительно так. И в клубе Арктика мы предложили различные проекты по развитию данной темы, например, карта устойчивой энергетики Арктики, где мы постарались каким-то образом разместить на такой циркумполярной карте все объекты устойчивой энергетики, возобновляемой энергетики в регионе, и каким-то образом запланировать, где было бы разумно разместить новые объекты. То есть интересный проект, который, возможно, мог бы быть использован в Арктическом совете.
Также в нашем клубе занимаются, например, такими целями устойчивого развития, как сохранение морских экосистем, а также цель номер 6, которая связана с водой. То есть здесь целый спектр всех целей устойчивого развития, он в Арктике применим. И, кстати говоря, именно с энергетикой связаны некоторые российские проекты, и один из них — это Снежинка, который очень интересный с точки зрения того, каким образом питается эта научная станция, с помощью каких возобновляемых источников энергии. Мы надеемся, что таких станций станет больше в этом регионе, и стремимся также распространять это знание среди молодых людей. Что важно, наш клуб принимает участие также в таких крупных конференциях, которые связаны с климатом, как конференция ООН по изменению климата в конце октября. Там также планируется целый ряд сессий, связанных с Арктикой, и наш клуб планирует организацию на этой площадке ряда крупных и молодежных мероприятий, связанных с этим регионом, чтобы цели устойчивого развития, они продвигались молодыми людьми, в том числе на самом высоком международном уровне. Супер, отлично. И смотрите, еще вот одна тема, по которой я хотела с вами обсудить, которую хотела с вами, это говорили очень многие эксперты. Вот на последней сессии мы тоже ее обсуждали. Речь идет о сохранении культуры самобытности Арктики, потому что это, как бы сказать, мультикультурный регион с богатой историей, с богатым наследием, в том числе вот, речь шла о создании сети северных музеев, например. Вот рассматриваете ли вы вот эти перспективы, проекты, возможности? Потому что, как бы сказать, прогресс, конечно, это важно и интересно, но и сохранить то, что имеется, на мой взгляд, тоже важно. Вот ваше мнение. Если можно, я начну. Мы на самом деле на наших форматах всегда always try to ensure that indigenous peoples will participate in our discussions. We always have representatives of the indigenous peoples of Siberia and Far East of Russia. And we have a lot of different projects. Мы стараемся внедрить We такой try to implement the concept of распространена, это использование опыта коренных народов для реализации целей indigenous сегодняшнего дня. people's Кстати, experience for сообщества, которые implementing проживают в Арктике уже modern давно, projects. они исторически выработали наиболее оптимальные Because устойчивые these подходы к тому, как peoples взаимодействовать have a человеку и very great арктической зоне. experience. They lived there Соответственно, for в самых ages, разных сферах so их they have опыт должен быть учтен. Ну, experience естественно, in их мнение. different fields, and Коренные народы we should consider this являются в experience. организации 6 постоянными участниками Арктического совета. Мы обязательно учитываем это при моделировании Арктического We совета. consider И, that while например, modeling я the Arctic также Council. являюсь I'm по also линии уже МИЭП МГИМО, который представляет площадку для нашего клуба, участником обсуждений по разработке проекта Арктического совета, реальной рабочей группы developing the projects of the Arctic Council. финансированию. И, например, вот буквально недавно проходили по этому And поводу recently обсуждения. we had discussions on this topic. Indigenous peoples are one of the main participants of these discussions. В нем есть огромный блок S. Because in ESG, there is a big letter S, and it is connected with indigenous peoples. Спасибо большое. Да. I would also add something from my personal experience. Within our models, we evoke the creative skills of the youth. For example, we had an anthem of the Northern Forum that became official.
It gives a creative impulse, and the youth can share their cultural features with us and share it and spread it. Спасибо большое, Thank you Екатерина. very А much, сейчас я Ekaterina. хотела And now I обратиться would к like ребятам, to которые находятся тоже в студии ТАСС. Это Олеся talk with Сапожникова the и Никита other Киевцев. Они тоже студенты students of МГИМО MGIMO. и авторы исследования «Векторы и тренды устойчивого развития Арктики». So their Вот, research is called Vectors and у меня, Trends of наверное, the вопрос будет к Sustainable Олесе. Да, Development in the собственно, Arctic. о чем это исследование, как вы к нему So what is пришли, this research about и and how did you come расскажите, to it? каким Tell выводам, me about собственно, пришли what после того, как conclusions исследовали do you have? полученные данные. Большое спасибо за Thank you предоставленное very слово. much for giving this opportunity Говоря о to том, как мы speak. пришли к тому, чтобы Talking исследовать about Арктику, здесь в первую очередь нужно talking about упомянуть, how что we мы get there большинство из is нашего авторского состава это most of экологи, our начиная еще со школьных лет. colleagues are И о том, ecologists что в Арктике from существует childhood. достаточно And серьезные in the экологические проблемы, Arctic, there которые are serious нуждаются в ecological том, чтобы problems ими that занимались и чтобы их обязательно, наконец, need to be решили. solved. И когда учишься в школе, ты And узнаешь, when что you are проблемы in есть. school, Когда you ты know приходишь that в there are университет, ты problems. понимаешь, что When you именно ты come тот to the человек, который уже university, you должен understand that их решать. that you are the Что твой person вклад who can действительно solve важен, this problem, that и your именно поэтому мы contribution решили is very исследовать important. в That's why первую we очередь decided то, в to, чем first of all, нуждаются регионы арктической зоны study Российской what Федерации. do the Затем Arctic мы regions need. исследовали то, Then как we studied Арктический совет сам how повлиять на can the Arctic Council способствовать их help us, решению. И and не забывать о том, чтобы of связывать course, not это to все с повесткой forget целей how устойчивого to развития. connect this all to the agenda of the Что sustainable касается основных development. выводов, As for the main здесь, results, когда мы изначально ставили when гипотезу, we я only думаю, что built у a меня лично и многих моих hypothesis, коллег I think изначально personally было I несколько and такое my скептическое colleagues, отношение, we потому had что quite политические skeptical форумы — это такие expectations площадки, because где political очень любят forums говорить are platforms важные, where people красивые слова, love to speak бросаться beautiful красивыми и очень важными words. формулировками. Однако не However, всегда доходят до того, чтобы they решать эти do проблемы. not get К to счастью, к solving огромному, the к огромной problems. нашей радости, мы And выяснили, что luckily, Арктический we совет found действительно out that the способствует Arctic решению Council проблем, в том really числе проблем promotes окружающей среды, в том solving числе в the регионах Российской problems Федерации. of environment Нас очень in сильно the Arctic порадовал and ход in the нашего Russian исследования, и Federation мы as очень well. рады этим And победителям. this was a Ну, very отлично, Олесь. positive result. Олеся или Great. Никита, а можете рассказать вот Can you tell me ну, это очень, на мой взгляд, важный момент, I think this is a very связь important вот глобальной повестки, aspect, да, с the национальной connection и with the региональной. global Вот agenda. можете And на примере одного из регионов, любого on на an ваш выбор, example, as рассказать an об этой example of a связи и certain возможности region, any реализации region, тех или can you иных tell us глобальных about the проектов possibilities в of региональном implementing a масштабе? global project on a global scale? Ну, допустим, возьмем For такой регион, как example, Мурманская if область, we speak находящаяся в about исторической зоне Murmansk Российской from the Федерации. Arctic region Здесь мы of обнаружили Russia, при we исследовании found out деятельности that Арктического совета в Мурманской области о том, the что Arctic существуют уже два важных Council канала сотрудничества has между рабочей группой well-connected Арктического совета по устранению channels загрязнения with the Арктики working и groups регионального from the властью Arctic местным сообществом Council Мурманской and области. with the Так, например, government сейчас of the активно Murmansk решаются Oblast. такие проблемы, For как example, загрязнение the береговой following линии questions мусором. are being На территории Мурманской области solved. осуществлен польский мусорный проект Pollution с of участием the сибирских и shorelines зарубежных in партнеров. Murmansk, Было together with Russian очищено and foreign partners. порядка нескольких сотен километров от More than береговой линии 100 от kilometers который там was находился. В cleaned from частности, на the территории pollution. северо-арктической зоны Российской In the Федерации, northern некоторых part сибирских of the регионах Arctic сейчас появляется region, такое направление, как we сжигание have выхлопного also газа, что, uh, во-первых, способствует burning уменьшению the последствий oil проблем изменения gas климата in the Arctic, и which also внедрению leads новых устойчивых to современных технологий в арктической сфере. decrease of pollution and Олесь, emissions. скажите, вот Can you tell me, please, ваши выводы, Alicia, ваши your исследования, вы не хотите, results, сказать, разослать would you губернаторам, like to send them поделиться ими, out потому что to the то, что вы сделали, это governors? большая Because аналитическая what you работа, did и is a хорошо бы было huge ее донести, analytic собственно, до work. самих It регионов. would be great to send it to regional Да, heads. действительно, у нас это входит в ближайшие планы. Yes, Сейчас this наши is исследования in готовятся our к публикации. nearest У него plans. We буквально are последнее, что working on скоро оно будет publication. опубликовано, и It's это важно. almost И кроме, естественно, и тогда ready-made. уже мы действительно And планируем, что then это будет we are разослано planning to в send it регионы, to в the том числе и regions. в
and to the protected areas as well. And while working on our project, we even interviewed the heads of the protected areas. For example, the Ust-Lensky National Protected Park, or the National Park in Arkhangelsk. And we would also like to send the printed version of our research to our partners so that our research could be finally be heard, because it can be implemented in creating the agenda, especially in the chairmanship of Russia in the in the Arctic Council. Thank you. Nikita, do you have anything to add? Good afternoon. Of course, I have some things to add. So why did this research happen? We need to understand, first of all, that the most of the territory of Russia is being used by oil and gas exploitation, which is 10% of 50% of Russia's GDP. And in 10, 50, or 20 years, us and our colleagues, we will take the leading positions in the government, for example, and then we will be able to implement our ideas and our projects. We had a small division. I was working on a regional part of the project, which included studying the character of natural resource management and the analysis of the possibilities of implementing sustainable development goals in the Arctic region. Currently, we have 9 regions. Everyone knows them, I think. And let me begin with my part of the research. So many regions, they were looked at through the sustainable goals of the sustainable development, through the goal number 6, goal number 13, goal number 14, preserving marine ecosystems, and number 15, preserving the lands. We also touched upon the economic goal, and goal number 11, sustainable cities and localities. So what can we conclude? We understood that in many regions there are many ecological problems that for many years were not dealt with, because during the Soviet era no one thought, no one cared about it, and now it's being spread. And each region has its own peculiarities and its own problems. For example, if we speak about Murmansk Oblast, the main pollution is oil products, is sewage, pollution with sewage, because in the Arctic we have a very low cleaning infrastructure. We have 2 million tons square tons spilled into the rivers. Let me interrupt you and ask a question that is important for me. So you have highlighted the problem, and when you hear the problem, you want to hear its solution. So how can we solve it? Because we all know that there are problems with the cleaning infrastructure, that the pollution is one of the biggest problems in the Arctic zone. So how do you think, how can we actually solve it? Yes, I would find 3 ways for that. First would be ESG ratings. Many oil exploitation companies, many resources companies, they are very interested in it.
because the ESG is a prospectiveness and attractiveness for investors to these companies. And now many companies such as Rusal, Nornickel, they are improving. Social and governance. But they are more active in working on social governance. As for ecological problems, they have some struggles. But it's important that the companies understand their damage and they try to fix it. Secondly, that would be making the legislative basis more strict, because before they didn't pay much attention on that, but now we understand that we need to strengthen the legislative basis. And the third is local people. Despite the fact that the Arctic is a big territory, we have only 1.5% of people of Russia living there. Mostly, these are people who work there and they live in different places. So the population is very low, and a small number of people care about it when the oil spills happen, when the ecosystem get destroyed, when the forests get down. So the society should understand it and speak about it. Условно говоря, идет там вот некая экологическая катастрофа, да, действительно, порой там занимает несколько дней, чтобы она стала известна. So how should we make it public? How should we make it go faster? Maybe we need to create some monitoring systems, or maybe you have some other ideas. Yes, as for monitoring, do we have something connected to monitoring? Yes, I can add to this that in the Arctic Council we have a program on monitoring in the Arctic, and cooperating with this working group would promote the way when we learn about this problem, and of course the solution to this problem. So this issue is indeed is included into the possible model of the Arctic Council on monitoring programs. Thank you very much. Nikita, please continue. Sorry, I interrupted. It's okay. I would like to add that, as my colleagues already said, the climate change, according to the trends in 30 years, over the 30 years, the average temperature rise was characterized by 0.6 degrees Celsius every 10 years. As for the Sahara Republic, by 2030, in the northern regions of the Republic, the increase will be estimated to 3 degrees, in central region to 2.5 regions. What does it mean? It means permafrost melting. It means we will lose infrastructure objects. As our Minister of Ecology said, it will have a damage estimated to 5 trillion rubles, which is a huge sum of money. And of course, methane emissions, which contributes even more to the climate change than the CO2 emission. And I would like to highlight the definition of black hydrogen. This is a soot, and many of our regions, they use electric station, which creates the soot that covers the snow, the lands, and it fastens the processes of accumulating solar radiation, which leads to snow melting. And according to the statistics that we found, the total ice coverage in 40 years decreased by 50%. And as for Yamala-Nenets Autonomous Okrug, for them it would be 10
50% of ice coverage every 10 years. These are huge numbers. Ну и что делать нам с So этим? what should На we наш do взгляд, with это, в that? принципе, те меры, о которых сейчас идет So речь, all они these активно measures that we are обсуждаются в taken now, they are бизнес-сообществе being по discussed снижению in business углеродного следа. communities Вот on на ваш взгляд, decreasing это даст the новый толчок развитию зеленой carbon экономики, ну, в том числе footprint. и в So do you России think и it в will арктической promote зоне? the eco-friendly technologies? Да, конечно же, безусловно. Of То course, есть от выбросов зависит очень многое. У нас the emissions предприятия influence many металлургической things. промышленности, да, All the обрабатывающая промышленность enterprises, выделяет producing огромное количество, enterprises, это they миллионы тысяч тонн produce millions of веществ, которые thousands попадают в of атмосферу, tons of что своим образом ускоряет substances that изменение get климата. into the Что atmosphere, which касается вот leads to сейчас the всемирной вот climate этой повестки, change. связанной And с as for the global уменьшением agenda углеродного connected следа и так to далее, конечно же, lowering the я считаю, что во the всех отраслях carbon все правительства footprint, должны I поддерживать think данную all тенденцию, the поскольку это governments реально. should В первую support очередь, this tendency кто бы что because ни this is говорил. real, И при whatever этом сейчас people существует say. множество проектов And по now we улавливанию have углерода. many Они, projects правда, это on все стартапы, catching но, допустим, в the Исландии уже carbon. есть такие For example, we have such хранилища, startups in которые Iceland накапливают углерод, where и they там have such по первоначальным deposits оценкам of возможно vaults улавливание of пока 4000 тонн углекислого газа of ежегодно carbon, одним таким хранилищем. and they can hold up Вот. То есть to есть one какое-то or актуальность several направлений, которое tones. возможно внедрить, So которое может there помочь are проблеме изменения such климата projects that в can Арктике. be actually implemented. Ребята, я очень рада, что у I'm вас настолько very четкие, glad that you have сформированные such a very представления о том, structured что vision можно of сделать, what и can видно, be что done in для the вас Arctic. проблемы And I can Арктики, see that они the действительно, problems как of бы the сказать, они Arctic вам are близки, very и вы important for готовы you and работать that you над are ready to изменением work повестки. on Спасибо вам за changing это the agenda. большое, Thank you и very much подводя for итог that. нашего And to телемоста, я conclude хочу our от всего meeting, сердца I would пожелать like вам to wish you реализовать from ваши all of планы, my пусть heart не в полном to объеме, make но your чтобы plans самые come ближайшие true сбылись and обязательно. that the Это будет nearest plans they come true for один sure. из, да, но я считаю, очень важный шаг, And I который think даст нам в that will дальнейшем be новое one of the important steps that will provide us with Спасибо sustainable вам большое, development in спасибо, the что Arctic нашли in the время future. прийти Thank к you for нам. И investing я your надеюсь, time. что в следующий раз And I вы hope уже that next time встретитесь очно с you will вашими meet in коллегами person из with других стран your и colleagues from других other территорий. countries and Спасибо other большое. regions. Thank you very much. Спасибо, до свидания.